asalaamaaleykum askan bi ñu nuyuwaat leen fii ci Star TV seen programme bi la Talk to the Nation man la seen doomi ndey Kawsu Badji comme nañ ko dee defee su waxtu wi jotee ñu toog fii waxtaan ak askan bi tur uyu na borom Talk to the Nation lañ wax kon Talk to the Nation comme niñ ko dee defee toog fii nii waxtaan ak askan bi si tolluwaay réew bi waaye waxtaan ak askan bi tamit si jaar-jaari réew mi ak jaroole réew mi nga xamante ne def nañ ko fii nii tey ñu dalal fi beneen parti bi nga xamante ne def na fi waaram ci réew mi ñu gën koo xamee ci li nga xamante ne moom mooy APRC si gàttal wante nekk na parti bi nga xamante ne depuis bu mu sampoo si 1996 bëri na élection si nga xamante ne am na ci ndam jamono boobu ñu ko daan ooyee di mighty APRC jamono dox ba li nga xamante ne moom mooy APRC léegi xamuñ nañ ko député wante ci biir kër gi ñu ngi fi am ki nga xamante ne moom mooy honorable Modou Lamine Badji di suma mag one point in time mu nekkoon li nga xamante ne moom mooy ward councilor bi Ibotan ñu jóot fa ngoot ñu am fix suma benn doom ki nga xamante ne moom mooy Pa Ibrahima Sonko gannaaw moom Sonko ku ndaala moom fu ñu jaar rek beral ko nuyoo jox ko wàccu waayam wante nag wax ko ne comme niñ ko defee ndoxang fi nag waaye lekka nekkut fi honorable ñu dalal leen jàmma ci Talk to the Nation. jërëjëf Kawsu ñu ngi laa nuyu di la sant si dalal bi ñu dalal ci Star FM TV ak rajo bi di gërëm management bi di gërëm ñi nga xam ne ñoom ñoo la seetaan si waxtu wu nekk su jamono gi jotee si waxtaan bi nga xam ne moom bu am solo la ñu waxtaanee mbiri réew mi waxtaanee mbiri suñ parti muy APRC la lañ fi def ak fan lañ bëgg a àgga comme ñu ngay gërëm ñëpp ak ñu ñoo seetaan di la nuyu di nuyu management yi Star TV. jërëjëf honorable Modou Lamine Badji la comme ni ma ko waxee benn jamono mu nekkoon councilor waa Ibotan but amoon na tamit beneen jamono ñu nominé toon ko honorable moom it taxawoon na si li nga xamante ne moom mooy National Assembly fële ca Talinding yàlla dogal li ko soob waaye mu nangu góorgóorlu honorable Sonko ñu dalal la yow it jaama ngi jiya programme to comme ka fo ñaamen donc programme o ñing nga kaca kel mi yalon ko wolom angale kango manika kango ani mi yalon ko waro sunra kangoti woto ngi jiya programme to ngi ni mbar. Thank you very much, Brother Kawsu. Comme you have a nyami, right? You could do more to jump, but you then we'll manage with that one. I can Bafaleko Baraka Bake inviting us in this important platform. Me along go, I think control ka follow because we know definitely it's a platform. Me along go, if you want to talk to the nation for the nation to hear you, that's the platform. Me along go in the world. But first of all, right? Me jiber lal be tentula me jaila. But na party leader min keta the right honorable Fabakary Tombong Jatteh because without a executive vote we cannot be here because for us APRC whatever move we are doing we need to have the blessing of our party leader and the executive. So what we tentula ete Kawsu aning ila staff will be minu baby jang and bal congratulate la I think when Albenu Njana we were there but this is the first time dunta jang and on the studio mashallah be do ala fo asegena la fa katamiyinde inshallah Kawsu. Indeed, Abaraka Bake, nga honorable Fanang Kontong, honestly, Aketa Mumi Yalonko, he is one person Yalonko, regardless of being a party leader, he is always open to media. Honestly, that we need to actually confirm that for him. Honorable, ñu njëkkee laajte bi APRC mu nekk parti bi nga xamante ne in 1996 jamono boobu before 96 1992 ñëpp ñu ngi la doon wax ne su ñëwee ci elections the interior minister then la ñoo taana mu nekk li nga xamante ne moom mooy di chairperson of the electoral commission so parti bi am na jaloore yi nga xamante ne defoon na ko si jamono introduce ngeen li nga xamante ne moom mooy an independent electoral commission revisit ngeen li nga xamante ne moom mooy voters card nuñ ko dee registré pot along the line ñu ne parti bi dafa mel ni dafa meeb nit yi lu ñoo wax you threw a bait people absorbed it and then ngeen ñëw sànnee ñu mbaal bi ëmba nit ci lu tax ma wax loolu mooy ñu ne parti bi gannaaw bi nga xamante ne bu mu dooree asi milestone yooyu ñi ñu ne lii de parti bi am nañ yaakaar ci moom ngeen samp parti along the line allegedly ñu ne ngeen commencé di rig elections and then you won as a result of that for 3 consecutive terms 1996 2001 2006 2011 lan moo si seen jàngat. Kawsu jërëjëf si laajte bi man dinaa kontaan trop pour tontu laajte boobu noonu parce que képp ku wax ne élection dañ ko rek fii ne APRC bi nekkee si nguur dañ daan sàcca si élection bi loolu ne ko dégga itam wax loolu mooy man mi toog fii
maa nekkoon di regional accounting officer for APRC maa daan toogal APRC fi ñoo compté carte gi te su ñoo compté carte yi parti yëpp a faree toog parti bu nekk da nga am representation jamono balaa ñoo dem into sport counting time boobu noonu li ñu dee def mooy parti bu nekk from the election day from the voting center da nga am polling agent yooyu noonu parti bu nekk sa polling agent bi mooy escort parce que su ñoo balaa ñoo saa sànni carte dañ leen yóbbi box yi ñëpp confirme ñaata box fa nekk ñu confirme nataal yi fa ñuy participate suñ jógee si loolu su ñoo seal box bi ku nekk di nga am sa serial number of all the boxes nga ne yoo la ñoo seal because box bu nekk dafa am serial number ku nekk di nga am serial number si suñ jógee si loolu maabul yi ñoo sànni carte balaa ñoo commencé sànni carte dañoo compté maabul yu nekk agent like presiding officer bu nekk ñaata maabul la amee pour police station bu nekk loolu yëpp dañ ko dee confirme agency am all those records pulling boot bi dañ dee compté maabul si yëpp agent bu nekk nga confirme ne this number of tokens moom lañ jox presiding officer bi ki nga xam ne moom mooy preside elections suñ paree reports yu noonu yëpp coalition agency ñi nga xam ne ñoo dee toog si fu ñoo dajale vote si yëpp ñu compté ko ñoom lañ ko dee jox agent yëpp dañuy escort box bi foofu noonu te maanaam privilège ne serve naa as a polling agent serve naa as a accounting agent so process yi yëpp dara umpuma ci te amul benn process bi nga xam ne dafa am benn lëndëm bu fa nekk yëpp daf dee leer te agent yi ñoo dee escort box yi ba fu ñoo compté suñ ko daj itam ñëpp a toog parti bu nekk da nga am ko la faa toogal kon sàcca musta am dañ daan win yu set nit ñi dañ gëmoon si APRC ndég li nga xam ne loolu la APRC doon jaay nit ñi gëmoon si APRC ñu saril APRC nga wax lu am solo nit ñi dañ gëmoon si APRC luñ doon jaay te mu nekk benn thème bi nga xamante ni dinañ ko bëgg a waxtaan balaa ñoo ñëw si honorable Sonko ñu bëggoon nga yaatalal ñu lan la APRC doon jaay flashback a little bit on APRC xam naa ne amul développement bu amul challenges bon askan bi dinañ bëgg a xam lan la APRC daan jaay in fact lan la ci APRC di mun a célébrer ni lii moo nekkoon suñ achievement depuis 1996 ba li nga xamante ne moom mooy 2017 boo doon génn ci nguur ak léegi nii foo leen toll. Kawsu APRC liñ doon jaay nit ñi mooy ne développement la ak yokkute soo seetloo soo demee si wàlli master ko from education soo ñëwee si wàlli jànga kenn mustoon a gëm ne Gambia fii dinañ fi graduate university dina am ñu fee graduate university lu tax loolu tey MDI mu ngi fi woon since in the 80s non MDI du la daan GTTI mu ngi fi GTTI du la daan jox university degree or those things diplôme nga daa am yes ñun ñu ñëw ñu ne Gambia dañu war a am ay engineers Gambia su bëggee réew soo bëggee réew mu dem kanam da nga war a am ay engineer da nga war a am ay doctors da nga war a am ay technicians da nga war a am nit ñi nga xam ne ay borom xam-xam lañ parce que xam-xam moo yóbbu réew ñu xalaat ne jar na ñu war a establish a university ñu indi university bi for the first time in Gambian soil 5,000 graduates degree holders ñu graduate si benn réew si Gambia ñun ñoo ko fi def si university bi ñu sampa so loolu benn la seen achievement benn la si achievement lan nga soo ñëwee si secondary school si nga ñëw si junior school si dañu amoon a policy bi nga xam ne dañu waxoon ne every 5 kilometers boo dox war ngaa mën a am access to education te loolu achieve nañ ko amul fem benn constituency boo dem si Gambia boo amut university boo amut junior secondary or senior secondary school loolu bokkoon na si achievement si nga ne def nañ ko si wàllu education tertiary institutions yi improve nañ leen yokka nañ leen biñ jógee si loolu nga ñëw si health dañu wax ne because soo seetloo Gambia lopitaan benn lopitaan bu mag rek lañ fi amoon déet non Bansang mu ngi fi woon no Bansang is a health center no Bansang was a hospital no it's a health center okay all right ñun ñoo ko upgrade to a major health center mu dem ñu upgrade all these things then ñu ne every region nañ make sure samp nañ fa university lopitaan te def nañ loolu because pour boss health sector bi ba pare every district fexe nañu amuñ 100% waaye 80% provide nañ health facilities in those communities pour gis ne rek nit ñi ñoo am access to health primary health care loolu yëpp def nañ ko fi si education in terms of infrastructure soo ñëwee si wàllu defar yoon samp ay bridge loolu yëpp def nañ ko fi because dañ gëmoon ne because dañ amoon benn gëm-gëm mooy ne Gambia dañ ko bëggoon def ay city state te pour nga def Gambia ay city state honorable 20 years def leen ko ay city non
process la. No, but Because 20 years. say do HBS wara mu soti. No, but Because 20 looking years. at it is very expensive. No, ñun gis nañ Rwanda rek. gis nañ Rwanda 1994 ñun ñoo ñëwandoor ak ñoom and Rwanda at least to the best of Kigali Kigali mel ni Banjul te Banjul soo ko xoolee Kigali is bigger than a combination of Banjul Serekunda and part of West Coast. Council. Yes. You see, if you look at our topography du bena, Wow. dekuwaay bi du bena, in terms of resources, capacity bi du bena, you know, there are a lot of factors in they are different. Why ñun si gom-gom bi mooy ne, because social law Gambia at the time, we were trying to boost the energy sector. Okay. Energy sector. ñu doon try tam pour also expand the road network. Okay. Because am na time Costa Road fii Brufut suñu dafa jaayee kër sax doo ko jënda. Okay. waaye biñ ñëwee indi Costa Road bi ak yeneen yoon yi people started moving ñu yóbbu ndox yóbbu courant and then you see development going rapidly because state bi loolu moo ko build and that's also improve the economy so yooyu yëpp as sectors yi nga xam ne we were trying to improve them they were you know you cannot give it all because development is a process da ngaa def sa quota keneen ñoo def quota waaye ñun si suñ jamono dañ gëm ne we have set the platforms we have set the foundation bi nga xam ne tey moom laa di current government taxaw di ko continuer. Okay. You've talked about infrastructure. You've talked about education. Ak lan? You talk agriculture, mechanization. No, honorable. Demoon nañ ci Agriculture nag amu leen si ndam nag. Non, am nañ ci ndam de. Honorable, déedéet lan mooy si seen ndam? Non, am nañ ci ndam. Lan mooy seen ndam? Ndam bi ñu ci am mooy ne we are able to boost the produce of the farmers by providing them with equipments. Provide nañ ay tractors jox ko ay béykat. Allegedly. No, not allegedly. No, allegedly ñu ne déedéet man kay wax man tractors yi gis nañ ko. Allegedly ñu ne ngeen tàngal seen yaay company ak seen baay company jox leen ko. Demeewut They are Gambians. No, I don't know. I don't say they are not Gambian. non maa ngi ñëw sax before ne ñoom Gambian lañ sax dama ne. loolu amut. Okay. Léegi ndax loolu am na maa ngi ñëw. Okay. Because dañ amoon tracteurs yi nga xam ne dañ ko place on in every district ne bii pour community bi la. Okay. képp ku nga xam ne da nga soxla tracteur bi mu béyal la you know gars yi dañu amoon seen timetable dafa ñëw mu béyal kii tey ëllëg mu dem si kële gannaaw ëllëg mu dem si kële loolu moo doon xew. Okay. so ñun we were not remember ñun joxe na fi scholarship nga xam ne xamuñ ndax ñu fayal scholarship ndax APRC na duñu APRC. But also am na ñoo leen fayal because scholarship tamit de APRC li ñu gëmoon mooy ne doomi Gambia lañ and we should invest in them because ñooy jox seen carte yi. Honorable. Yes. ñu ñëw ci Kachako Mayata. This is important. A good number of people, like you've said, would come up to say, yes, APRC has done that. It has done that. There is no development which don't come with challenges. But it seems, or allegedly, there are more challenges than achievements during the tenure of APRC as a government. The reason being is, already we have mentioned the issue of tractors. Yes, we've acknowledged the issue of tractors. Allegedly, they said you gave them to people that are party members of the APRC, or in one way or the other associated to the APRC. That is another thing. You've talked about scholarship. Yes, some people benefited, but most of the people... Not some people, we are paying 80% of university students. 80%. No, you said you were paying. 80%. No, that is what was pronounced. In fact, you promised us free education, which was never free. Well, no. We say when we win 2016, we'll give you free university. No, we don't. I said That's basic and secondary education. You said it was free. It was never free. It was free. It was never free. It was free. We will come to that. Generally, what is your take on this? Yes, you have won some achievements, but they said if the bads had overshadowed the goods, people would see the bads. Yes, definitely. For me, I wouldn't say that Okay. the bad things have overshadowed the good things. I said allegedly. Allegedly. Yes. Yes, that's true. For us, as Modlamin said, education, Okay. the APRC government have did wonders. Gambia College was almost free. Yes, It that was I would free. agree with you. It's free. Gambia College. And we I are would paying Gambia College tertiary. was free. And we are even paying them. We are even paying stipends. Yes. Tertiary institutions, it was the time of APRC, we started having too much of tertiary institutions. How? Because GTTI has been here since in GTTI the 80s. and MDI has been here since GTTI, in the 80s. MDI. The Gambia College has been here since nobody and knows. which other one?
No, I've mentioned those And ones. now, from our time, from 1996 Yes. to 2016, Yes. you can count more than 20 tertiary institutions. So to you, Be it public or private. okay. Yes. And we know that everybody can go to grade 12 or grade Absolutely, yes. And we know other people also cannot do those kind of things. We said, let's bring the NYSS. And the NYSS was in. The presidential our scheme was No, in. it has been in. It has been in. But it has been Yes, in, you've upgraded We it. upgraded But it has been, yes. Exactly. Yes. So these are things which APRC have did in this country. Okay. You come to empowerment of women. By then, it was mainly men-dominated things that People are recommending yes. if you can continue with in the local language. Yes, it's unfortunate. I didn't want to cut, but Nakatan Safali no Rangatani me along Kola Banika Kamala because also their contribution is also a concern. Okay, that's fine. That's Yes. fine too. Yeah. Then, Niajibi, education la Carola, Yeah. we have did wonders. Go by then, You built classrooms, you built schools. Education was dropping. No, let me just- Karangon Bundanying, me along Kola Meka, me no, Foko, Karangola Nafa, Minti. No, Silon Carola Nafa Wartanum Kunundi. Munati Nayo. Because Kunung min kera wolong, ajibe nyuma, mol juma yele benum place odo. Mol min yalong ko famale sodo ke se bondi no jang, ye samba Ghana, ye samba America, ye samba Angleterre, wala ka place odo maranum ko, wala ka kaito yin sodo. No, because common entrance Yes. ni man tambi no primary. No, do bi yo common entrance ngo pass le. Amon tambi no because min kera ululal man sodo ke. Hani ka karambungo jo Amanta Gambia. no Gambia High School. No, honey, Gambia High School was No, something. no, what- Let me know. Ni mantano Gambia High School because tumondo bato ibota min damin je jam fatale. Bare school ol be je ma wala. Wala school ol be dala dolto. No, but ngamin fa ja wolong ko. Yes. By then, Yeah. if you go to Phoenix here, Yes. Purkata grade 9, Huh. sometimes it's difficult because school learning village all jump fata St. nyora. George's be jele no. No, mom, but abamundo le no. Abe dam in for We have certain places in Alonko, the distance is more than 10 kilometers. wala tina dol kana ya si combo. Wala nan nak watuma koliata num pour modo le ko dol bi jele mi Alonko ko mul fon soto combo je be jala minol. Ha bare yam the advantage So was. imagine ko the Karango government nata ke competition oti. exactly. Andung wala tina momo kala file puri fana yakutu tay. And ni momo lafta ka kutu tay wo wato la mi ya lonko wolon wachilo nyin kasiya. Bare al natak alko ale karambungol lafa. Ha sonta wala. Karambungol lafa tale. Bare karangol la kuma ya mu minti wota latale. No. I Muna will disagree with that. Okay. Because ni ajibe ndola time wolo, you have more degree holders. Ha. You have more people mianko niko ebe fenke kanjang. Ese mo soto na mianko qualification in this country. Mianko a 40 janne ayala ko be ki janne isa tano yake place odo. Kunun there are certain things mianko place odo. Ni laftala ebita na neighboring country so ye nyini na je pour que samana. Ha technical assistance wo buka bay. Yeah, but as of today, anything you laftala jam place odo ka mara. You can have it from this country. Bar alkana nyina ko ka bring atol bina kang 1996 Gambia la population o harada ma dingol la jiri ko be tembe daminto and in 2017 ka bring atol be bukanjang hada ma dingol la jiri ko be nun tembe daminto afatatale. That's true. Yes. So of course the 1996 population can no way match the 2017 population. But what I will tell you also, So education wise, have you added only the numbers or you have added quality? we have Quality. added numbers and added quality. Honorable, why do you think you have added quality? Why I think we have added quality. Yes. And so said law, ñi nga xam ne ñoo graduate from the university that we have built. They were able to handle positions nga xam ne they are sensitive. Plus yi nga xam ne dañ daan jëli nit si biti mu ñëw mu handle ko mu manageal ñu ko. ñun ñu produce ñu indi ay université bi nga xam ne jàngal na doomi Gambie nga xam ne dañoo toog si place yooyu noonu tey ñun ñëpp ñu ko woon ne lan moo tax present government mu ne dañoo Gambianize judiciaire ñan ñoo train junior lawyers yooyu noonu ñan ñoo leen train Gambia government. is the APRC government ñu establish university ñu graduate thousands of lawyers ñu ne dañ US the Gambian dañ ko Gambianize Okay. because the products are here because the quality is here. Now let So I'm not quality, our no, no, achievement, no, let's no, even no. pass from the educational sector. Okay, let's go to the other side. Let's go to the other sector. Yes. You know, by then, Gambia more be centralized within this area, the circumdar areas. Huh.
And now, because nafada fana siata no jani. But kabring APRC government sita yaje ko generation bitaka nyamul be siakane. Iko let's make sure ko the combo areas, the West Coast and in that area, how best me molka no nyare pour settle ji. By then it was difficult for people to settle around that area. No, some of us were already settled. Some of them. I was not mad at us, but some of them were still settled there. Yes. But why most of those people that didn't know still now they will come this side? Absolutely. Because there were certain things they are not available there. Absolutely. Infrastructure, that's the roads. Silo man soto tani na man sonia. No, abinu je man sonia bage. Kurama man soto nje. Yes. Potable drinking water man soto nje. Okay. So it's the APRC government will not a Combo Coastal Road bonni. Wo bondo nyin kama people see ko is a potential area pour mole stage. Okay. Mol beta raje ko ral sanji. You can understand. Sila kendol botaji. Geo taraji. Kurango taraji. For B, you can have your compound, mianko zero alkalo ya asoro wala. B, people are selling compounds around that area, millions of dollars. Absolutely. And it's the APRC government, mililio kenyim bankoka. So it take and yajele ko, I can tell you one thing. Yajele, people don't understand. Yajele, that turntable is the APRC government really are designed to make sure ne aikonya because yajele ko is a center miyalonko from all other corners from West Coast. It's a midnoje to distribute around these areas. So was that by accident or by engineering? Because by engineering. Allah government Allah man sakunda mi kabring albeji alkambumba no londo mantra nunje. Oh. No, you've had that. You don't need to pretend as if it's new. Yeah, people will say, and we cannot deny that one. Yalo na bulga for ko nengomang from kotala. So people will talk. But there are many things there be people will know Gambia. Bandalafang. Alatakola is the APRC government. Okay. We've looked about APRC in tenure. Yes, I will not dispute. I will just voluntarily add this for people that want to argue. Yes, my major field of operations now is media. You came in as an administration, that is the APRC, and you opened Gambian television. So we will give you that credit for free. You don't even need to advocate for it. We will give you that credit for free. Because I know the next thing you will want to mention that. So we will give you that one for free. I told the GRCS TV, not Radio Gambia, but the TV we will give you that credit. And that is what gave birth to all these other TV also we gave you the platform for other private TVs to come on board. No, that is what I'm saying. This is why, no, you didn't know. It's this administration that gave that. But you created the foundation. We will give you that credit. There was no QTV at the time when we were in government? No. There was QTV was there? No. Yes. There were online TV stations. No, QTV was operational during our time. Never. It's arguable. It never. No, we can argue on that. Yes, it's never. There was none. There was no private TV station. There was no private TV station. There was a state media TV, I will agree. But that we will give you that credit. That's why I said we will give you that credit for free. I don't want even us to waste time on that. So we'll give that credit. Yes, it is that foundation that gave birth to the QTVs, the Star TVs, and the other TVs. Yes, we will agree with you. Now let's get into the issue of current status, because you've mentioned some things that are arguable. I know you didn't have significant achievement when it comes to agriculture, but I don't want to waste much time to argue. We have a lot of you came up with so many slogans that were never attained. They are attained. No, eat what you grow what you eat. It's never attained. It was not even attained to the smallest percentage. No, we cannot agree to that. No, because what we can do is, see, when you have a slogan, you have a vision. Yes. What you do is you create a platform. Yes. And we have created a platform. And you guide it. We created a platform and we guided it. No, you created a platform and politicized it. You see? You see where they drive into? No. We'll not politicize the platform. No, you created a platform, which was an ECOWAS platform, perfectly good. But you politicized it, and that is why Gambia was among the countries that didn't have significant achievement on that. No, we don't agree. No, you politicize it. No, we don't agree that we politicize it. If you're going for any of those, how do they call it? Vision 2020 this guy, you know, they politicize me because no, you politicize. The leadership of the party, Simon Sadafadum debate. Wow. Why should they debate? Lolo more time you just say in a political dimension, but it's not dimension. It's not political. Honorable, do lolo. Point be more. It's not political. Honorable, Sudan dem bay. Mom su jëlé lif dafa dem tok mu dafa bay. Ñaata ci xaaliss nguur lañ fi daan jëlé pour jël fi ay nit ñu yobbu len ci ay trucks ay whatsoever available moto pour ñu dem fofu non pour bay tool bi nga xamantene ñun ten waron nañ fa mëna nekk ñu xey ci liggéey ci for a complete 1 month. So lolu xaaliss buñ doon yaxala bëgguma dugga ci débat bobu non. Non, man agree ma ci lolu. Ñu dañ doon def volontarily.
voluntarily. Yes. déedéet ñun ñu dañoo jóg ñu ne dañu bëgg a def support non man doon liggéey jamono boobu si beneen institution ñun dañu waxoon ñu bind suñ tur ñun dañu waxoon ñu bind suñ tur we don't want to go to that. honorable dinañ xool APRC ak li nga xamante ne moom mooy di current stethoscope parce que yes nangul nañ leen ko am ngeen ndam 20 years ku ko jiite is obvious di nga am challenges ba di nga am jëm kanam but current status quo in fact bu ma waxee ne APRC la invite somebody ask me is that party still existing mu ne ndax parti boobu noonu mu ngi dox si réew mi because pour nit yi dañ foog ne APRC den déggatuñ leen gisatuñ leen xamatuñ leen si loolee nekk lan mooy current status si APRC su fekkee mu ngi dunda as a parti Kawsu APRC teel a gën a dëgër daan démba lu tax li tax ma ne teel a gën a dëgër mooy tey képp koo gis si APRC rek doomi APRC la démba dañ amoon ñi nga xam ne doomi APRC waaye am na ñi nga xam ne dañ daan toppa parti bi because seen interest mën nañoo ñàkk a bokk si politique parti bi sax waaye because seen na am naa place si nguur gi ma association ma ko si parti bi waaye tey doomi APRC dañ sakkan lool si dëkk bi lool te samedi bi ñëw rek dina feeñ nit ñi dinañ xam APRC toolaayam si réew mi. non when you were the mighty APRC soo leen ootee dañ ko daan gis. te ba tey mighty APRC. non yéen a ngi organise event Saturday. event Saturday bi du ne national executive moo ko organise. du regional APRC as an executive national executive ñoo ko organise déedéet suñ constituency bi ak seen region bi West Coast region ñoom ñoo organise rally boobu noonu. and ñu invite the party leader ak national executive pour ñu dem fekki leen. and ñun liñ yéeg si seen préparation bés boobu dina humba de. te loolu region rek la. the media house is here we will always be there to cover. by region bi rek la. waaye nag su nit ñi génnee tamit bi. national executive bi nag ñoom ñu ngi prépare dem too boobu su jotee ñëpp nañ ko yëg. non honorable APRC bu moo nekk APRC when APRC was alive. rumo sa ñun dañ ko daan déggal su APRC di waaj a organise it was the talk of the town. waaw. ba léegi seen loolu mu ngi xew. déet honorable. non. dëkk bi yëpp yëg nañ ne APRC ñu ngi am rallye. ñun yëguñ ko dégguloo ma ne bu ma doon wax ne APRC la invite dañ ma ne ndax parti boobu noonu mu ngi dunda. waaw ku bëgg a yëg dina yëg ku bëgg a yëg du yëg waaye ñun xam nañ ne dëkk bi xam nañ ne APRC am nañu rallye samedi bii nii te du national executive ñoo ko organise waaye a constituency and a region that is organizing the rally supported by its region ñooy organise rallye boobu noonu ñu invite the party leader. and we are going there as a party and you will see what APRC is capable of. ndax yéen a ngi seetlu ne the numbers will be as it was. The numbers are going to be big. No, honorable. It was. No, bul fàtte noo leen daan ootee de. xam nga li rek laa bëgg nga understand mooy. lii du national rally. No, I accept. I think people need to know that clearly. dañu war a wax loolu mu leer. du national rally. National rally. Every region. ñëpp a ñëw with large numbers. Because boobu is APRC national organization and national rally. No, but there are political parties in the Gambia that even suñ ootee national rally with a single camera we can go there. waaye ñun xam nga ne ñun suñu ootee national rally. soo leen oote waan. bu fa zone sax duñ fa xeej. yoo xam soo leen oote waan. soo leen oote waan duñ fa xeej. no yéen oote ngeen a youth gathering. we saw the numbers. like lu ma doon I came to cover it. maa ngi woon si beneen media house. but team bi àgga nañ at Kotu. ñun we were behind LK because of congestion. Yes. And that was only a youth wing. Yes. So then you were the APRC. Then all of you came together as a party. Now you are divided into... No, I was saying because how many the breakaway fraction moo tax nga wax loolu. Breakaway bi mu ngi foofu noonu am na ñu daw dem join the NPP am na ñu daw dem join the ñeneen parties. moo tax ma ne la. am na sax ñu taxaw di support independence. Samedi di nga xam ne APRC is still intact. Honorable Sonko. Yes. APRC no aning APRC bi nga lon ne ko iko aka munta ko sang be koto kande munati na nga wofo nun to ning APRC ko be jijalale be mamannale wala ka ke mi ya lon ko wolom de front page news ti but APRC sang ngo kabrin ko mbal kilere mo ko nyoko fo pati nying abe balukan ne fo sang mune wo sabo. Yes, thank you very much. Cause coming e ka fu ku flele compare mi yan ko man killing. That's my belief. Or it's the same APRC. APRC kunung and APRC B, it will be different. Why? Kunung melum man sakundale. Okay. Ning tiraso will like president okada. E buka for only APRC la party leader kada. E ka for banko la mansaki wala kada. Okay. Wada mala tiraso fon ma afansun kwaldi winning ala mola cool man killing. Okay. As of today, mantra mansakunda fully. Yes, we are part of the Mansakunda Kono because we are in alliance. But we feel
Ntol Hanibi, we are a very big party in this country. Seriously? So, whatever Gambia Banko be decision tala, who is going to lead this country? You leave the APRC out. Know that you are not going to lead this country. Why? Because you don't have the numbers. We have the numbers. No. Let me tell you. Now, why the do I say we have the numbers? Yes. We can start it from the presidential election, last presidential election. Yes. And then we get to the National Assembly. Yes. Okay. How many percentage did the president who won, President Barrow, have? No, the nomination itself was a clear testimony. Exactly. Because you came from the Banjul side, and we saw your crowd. But does that reflect in votes when it comes to the 2022 National Assembly elections? Does that reflect in vote when it comes to the 2023 local government elections? No. For 2020, 2022 National Assembly election. Out of 53 constituencies, only 2 seats. We contested 7 seats. And lose 5. And we won all. No, what makes you wrong? Yes. My reason of saying that. Yes. You know, in Fonyi, the breakaway. Yes. That's the independent candidates. If at all that somebody, maybe the UDP or other party won in Fonyi, then we would say that we lose Fonyi. But we believe that even those no to alliance, still now they are calling themselves APRC. So they are APRC. That vote is they call themselves the original APRC. They call themselves the original APRC. Yes. No problem. Yes. But what I want to say here is, we all know all those votes are APRC votes. They were. They are still. No, they voted against your APRC. They voted against the APRC and they gave them to the independent candidate. That's true. Yes. How are they calling themselves? Yes, okay. They're calling themselves APRC. That's why I say still now, those vote, Fonyi is a no-go area for any political party. No. Already, we will get to that point. But the truth is, it's already a stronghold for independent candidates. Yes. It is already a stronghold for the independent candidate. 5 constituencies, 5 all independent. And for KM, we have 2 National Assembly members who contested, and we won only seats. Yes, I agree. 2 seats. So you contested 7, you lose 5. No problem. That is a bad game. The APRC we knew. No, because for me, I will not agree. Why? For me, I believe that, APRC got a plus of 2 seats. That's my belief. Where does the other 5 comes from? The other 5 is Fonyi. No, I understand that 5. That is the independent 5. Because that independent, it's just like, magaraka, you boga si beda ker you hulo, raka bi taxaw fele, mag bi taxaw fele. Ki gene njelam man ma gene suma njel. Suma toge suma chembo se mos. So obviously, bene ker lañ joge. Wow, bene ker lañ joge. I agree. So su fekkoon ne sax dañ ne UDP taxaw na fa kan mu win wala GDC taxaw na fa nit mu win wala beneen parti. Okay. Dinañ ne APRC lose na wàññeeku na. Because those people, whatever happens, seen carte APRC la. Wow. Okay? Yes. Then, the other part mooy ne, nit ñi dañu wax ne APRC Fonyi rek lañ am stronghold. Yes. ñu ne ok dañu gëm ne Fonyi lañ am stronghold. Léegi ñun jox lañu yeneen ñaar ngeen seet. Da duñ ko win. Yes. ñu jox yeneen ñaar. And we won it. Yes, I agree. You won. And if you won just one. So you jox yeneen 10 said you will win all of them. Based on what? Because ñun xam nañ ne in every constituency, in every region, ñun am nañ fa a base. Am nañ fa ay militants nga xam ne they believe in APRC, dañ gom si policy APRC, gom si philosophy APRC, gom si principle si APRC. Waaye yéen rek doo leen fa sampa. Suñu sampee kenn sa There are bigger parties than the APRC. There is no party that is in this country is bigger than APRC. No, I don't want to mention them. Bari na. Mention them. The UDP. No, UDP is bigger than UDP is bigger than APRC. No, UDP is bigger than APRC. No, I don't want to mention them. UDP have contested. No, Bundung is your stronghold, and you know the reason what happens. Bundung, whosoever had actually put up a candidate against Suleiman was going to lose. What about Joshua? Joshua, we know what happens. What's happened? Joshua, because the fact is, to a certain degree, all the parties came together and then they supported Honorable Sirif Saab. So we know what happens. But let's look at UDP and APRC are no match in this current generation. UDP is not at the level to compete with APRC. UDP is competing NPP. Council, you see, UDP, tey dinañ foog a dena
because it's still No, remember, UDP got the privilege to contest in all the constituencies. yes. Almost all the constituencies. Yes. Ñun because we are in an alliance, we could not contest in all the constituencies. But in the alliance, we could not blow a quota bomb contest. Wow. Okay? When APRC was here contesting all the constituencies, UDP ñaata seat lañ jey am. No, jamono boobu yéen a nekkoon si nguur. UDP were in government. No, that wait. ended in 2019. They were in government. They built their strength in government because 2022 National Assembly elections, UDP, no, let me start from 2017. Yes. 2017 National Assembly elections. Yes. Wow. UDP formed the majority in the National Assembly. I agree. Because then UDP then put up some candidates in their party because they were in government. Yes. Following Billy Discipline. 2017, I agree. Loolu moo leen jox luñ am in 2021. No, but you buy UDP, them under, like Talinding is a clear testimony. How many people? No, Talinding, then for door. So that tells you that Talinding voted for UDP. Because somebody that they put up went and supported the APP, which was in government, you don't go for. For regular. No, I'm giving you that example. No, but I'm telling you, UDP, Yes. li leen jox doole mooy ne they were in government. They got all the resources. Yes. They got everything. They got out of government. And then, remember, and then they built their platform from there. Yes. You know, into 2021, 2022 elections, they got the privilege of bringing the same names. They are already cemented, because they already got the grip of the ground. Okay, I will not waste too much on time. When we bring the UDP, we will talk about the UDP. All APRC. Wow. Wax nga li nga xamantene mom moy di rally bo len fas ene organize wax ngeen li nga xamantene mom moy sen achievements wax ngeen li nga xamantene mom moy the challenges. No, we didn't talk about the challenges. Let's get into the challenges. People will say APRC benn mbir nga xamantene moko ray moy commission suñ establish parce que dem nañ ba nga xamantene regardless of lo len fi def nit yi luñ dé waxtané moy lu bon li nga xamantene mom mo fess from li nga xamantene mom moy di jaane commission to li nga xamantene mom moy di draft constitutions that said 1997. In fact, some would say 1997 constitution, some would say the Jammeh constitution. Yes. Then you have the bigger blow that came to kill the camel's back. That is the TRRC. Lan mo ci sa jangal? I guess abu commission ci yep biko gari establish you know lolu moy rey bota someone pronounce ne APRC will die a natural death because those are the plans they put as a huddle against the APRC. Why ñun dañ gëmon ne commission ci doon indi yep which one la won? De paretam no ma ngi ñew. Why which one? No ma ngi ñew parce que dañ amone un agenda. Okay. Agenda bi moy ne nañu rey APRC. Nañ leen ñu tilimal sen der. Amu kenn koy tok ci nguur 20 years do am eros. Absolutely. ñun waxuñ ne ñun ay malayka lañ. Waxuñ ne Yaya Jammeh malayka la suñu parti la déedéet. Waaye ñun xam nañ ne tam ne li bëri liñ ko sosal parti bi amut. Honorable. So seetloo ñun as a parti li dal APRC su daaloon beneen parti mu dee si réew mi nga daanu nguur nga lose government ñu si sa account si yëpp freeze ko ñu daxala si sa bureau. That was normal for investigation purpose. Up to today, we couldn't even lay our hands on those. No, they gave you your pickups. No. They gave you No. You have seen it in the select committee. Select committee, you receive the revelations are coming. Yes. Good. Because no more one there. There's about agenda. Yes. Because munge fente. No, but that is normal. Good. They just to victimize the APRC, Reiko in a natural death. Why we were resilient? We were able to surmount all those challenges. And we were able to solidify our party. We were able to maintain the party. But APRC, we either head to State House or we are the kingmakers. No, honorable. No, can we dispute in this country? No, guy hetali len dugal len fofu. No, amu hetali. No, den hetali. No, den hetali. We disagree. No, den hetali. But with all those commissions, yes, lulu is normal. Nguur gu tok da nga gesto bu fi nekkon. Ngeen survive ko. Was it by chance or by resilience? Because yange was resilience, where a good number of people said it was by chance. Because dengan dem benga xamantene amatulen hope, you decided to rally. The technical team would show the picture where we saw Honorable Fabakary Tombong Jatta second hand with the president.
so loolu noonu ñu ne loolu moo leen joxaat that a little bit of glucose su fekkee ne it's in a game so that you can ginger up a bit. No, I disagree with that. ñun dañ amoon resilience. Okay, why do you think it was resilience bi ñu amoon mooy ne dañ gëm ne li ñoo wax yëpp ay tuuma la. Okay, 90% yëpp tuuma la. déet honorable loolu bari na di. No, I believe. honorable te suñ loolu bari gëm-gëm la. déet économique kay moom def ngeen si. suñ issue gëm-gëm of la. security def ngeen si. yéen kay lu ñu leen tuumal kay moom commission si. ma ne dina feeñ. Okay. You see ñi ñëw si commission bi di wax I did this fi ñu jaar ba ñëw di wax loolu ñun xam nañ. Okay, we will get to that point. If it happens. Because they have all been spoon-fed. Some of them have been spoon-fed of what they should say because they want to give them, amnesty. In the pretext of giving them amnesty. And that's happening. Playback happens everywhere. And that's happening. So, I mean, you xam nañ li xew. So yóbbu ñu fenn moo tax we had the resilience. Li nga wax si tase ak président ñun we said one thing when we were in opposition. Yes. The APRC is going to be an opposition with a difference. Okay. And we have manifested that si lépp luñ gëm soo gisee nit ñi foog ne ñun dañ yaaga waxtaan ak Barrow pour nekk ak moom since 2017 déedéet ñun dañ amoon ay principle dañ amoon ay policy ne ñun réew mi duñ ñëw di xee ak nguur duñ ñëw ekkati fitness if we want to make this country ungovernable at the time we can do it because we have the numbers we have people that have the capacity to do it waaye luñ gëmoon mooy ne doo fi def lu baax si réew ba pare nga ñëw yaxaat ko because suñ fi indee fitna school suñ sampoon dinañ ko lakka lopitaan yi ñu sampoon dina yaaxu school lu mu jotee protest no not protest because fitna li moo jur lu xamuloo people can go into taking guns and all these things because mu nga ne da ngaa démonstrer mu ñoo jur lu ëpp demonstration and that's we were trying to avoid because ñun dañ ko moon ne réew mi dañuy war di déso di discourse moo tax anything li nga xam ne moo dal APRC dinañ ut an audience you talk at the leadership of this country talk ak président woon ko ne lii mooy problème nga moo nekk di xew and we want you to address them because soo ko address ut lii moo jur fitna laa nekka te bëgguñ ñu àgga foofu noonu parce que liñ fi def si développement bëgguñ mu yaaxu loolu moo tax ñun ñu daan engage the government all the time ñaata attaques lañ fi am but they said it's a reverse ñaata attaques lañ fi am allegedly ñu ne loolu ngeen daan def ñun duñ daan attaquer. No, we have the commission, we had the Denton Bridge incident, we had the other incidents. A security matter and a party matter are different. Those are security issues. Dëkk bi dafa am loi. Arrest fi ay nit ne dañ yaaxa loi. Arrest nañ leen. soo yaaxee loi waruñu la arrest. nga ne loolu APRC moo ko def. te tey ñu ngi arrest ay nit nga xam ne ñu ngi yaaxa loi. Okay. So to you it was the law. It is the law. Not the party. It's not the party. So it was the state's law that... The states that is, states we have a responsibility to protect the citizens of this country. But also... It is the state that had the responsibility to make sure that every Gambian, every citizen abides by the law. But the judiciary is supposed to be independent. Was it independent? It was independent. Was it independent? It was independent. Honorable. Judiciary was independent. It was? Yes. Okay. Askan bi ñu ngi déglu ñu ngi seetaan xam nañ sa dara ndax the judiciary under the APRC government bunti àttekaay bi bunti takkadeer yi police bi whether they were independent honorable mu ne it was independent yéen a ngi déglu yéen a ngi seetaan honorable Sonko ñu xool ñi ngi ko mayaatale with all the commissions kisi Roketa on record moom moo jëmi yàlla ko they will tell you this were top executive members of your party that has been taken to court to say ñinnee ñinke wala ñinnee ñinke. Some people said some of those issues are cooked up stories. Another one is the Janneh Commission. A lot of investigations were done. In fact, only few people of the APRC were the only ones that were called to the commission. Was it the administration that was having a big chunk of the problem, or was it the party? Yes, yalong yemi fatenga fonkora because yalong when the admin secretary one was talking, I have the commissions minul nada. Yes, I can say that it somehow affect the party. Okay, it's a challenge for the party. But yalong by then for us minul benunji, we have the belief there were things that we are cooking to kill the APRC. But coming from Wolong Kanam from a bulo no this commission flow be ifalal.
But by then, ndol fana, would mum buta mansakunda kutak. Yes. Ku jama bi nawe fokan. Nka feedback sol sotal. Yes. God mum fana na molbe ninje. So we know most of the things will may happen can by then. Okay. That's why when the Jana Commission comes, you can recall we have a protest. Absolutely. That Naminkanu at the Sukuta traffic light. Because we feel they are things they were not true. You can understand. Okay. And what we said be will be manifest as of today. No, but those are the things. Mirror fengolambang for Londi fengol. Londi fengol na lunda no mimbekeka. Because they were people who a grievance against the APRC government and Yahya Jammeh himself. So well, it's a feng keno just to cripple the APRC and Yahya Jammeh. Ibole mirakan, ikole kacha, ikole doku ni puruk oke. But if and we have iman nafulo bondi dulato ya nahati jay iko nafulo min tata mi ya lonko imma jamal la nafulo lom wala mansakunda la nafulo mi ya lonko ye tale ka fengol sam mi ya lonko wo fengol ser yale kay ko don bifa na kam ya jama kata they said ko at the treasury ko there is no money the government no, but the then coalition spokesperson has defunct that exactly. Yes. So oku sifa lebe kikanu pour que mola main poison towards the APRC. But Tensero Falma was the expensive tent that they talked about, you bought it. Yes. The expensive vehicles, you bought them. So some of those issues, are they allegations? We saw them physically. Is that not happening now? No, I said Okay, when this commission comes, yes. Do they see any trace of me and the government coffers le pour casa? No, because kisi ro fanang moro. Yalam bin tebe No. Ning akere ko 10 to hundreds of millions. Inata joko about government coffers le casa. Yes. The government have the right to say ali government na kodo tinya pour kake. But they alone nako with all the developments APRC government yamin kay bankoka. Ning akere molka for the magnitude minna ko na kodo le tinya. There are other things in silo ni fonko. We cannot be able to do those ones. So people need to understand that's your justification. No, people need to understand those ones. So akamuto ko ni man la fi mola rek. Sango fe yalo ka ba mari pen la black rek ko wala fa la ko. But sometimes they were not painting black. Some of those issues were visible. Like? No, I've mentioned that. I've mentioned the issue of the trucks. The tents. The Americans call them trucks. No, these expensive vehicles. No, yes. You know, the issue is, some of the dealings that we have seen, money being transferred from one account to another, were evidence. I don't know where did the money end up, which the commission didn't investigate, but it was evident that it has moved from point A to point B. Okay, it has moved from point A to point B. And it didn't. The right procedures man normal. No, the commission yeah. No, they should tell us I moved from point A to point B. I'll access point they should tell us that, and we know exactly minekera. Because I can tell you one thing. When Yahya Jammeh comes in this country, by then he was a soldier. All this protocol kafuko na lo nyine kama anyenda ka all the fix. And then he will go and he will see things me and cafe they should be fixed. Yes. Amalon kodo bola dami barabe bola da we ko edoku. And no niaja fenjama achieve. Ndefe achieve through that. No, but Yahya will just go due out. Process fana nyanta normal leno. Yes. Yalong people don't understand. We are hearing certain countries jang. Miliango me coup d'etat lekreji. Nya be kavo achievement ol do so wanke due process ol be no made. That's true. Because amume buka normal. Jama bal nyanta normal. Yes, nya be normal. Ele fa coming achieve because you have some people miliango hani be at this government nya there are certain things make no because they want to follow all the due process. Yet I futa modo amiango wo is an opposition woman la fite fenke in banko. Go fe ni tam fenke wala ngatela party assembly. No, but National Assembly na famu wallet. Because National Assembly, yes. What happens between 1994 and 1996, but what happens from 1997 when there was a National Assembly, no, it should be talked about. Yes. Because then you have a National Assembly which is supposed to have an oversight function, a representative function, and a legislative function. And it was there. So if they let go certain issues or they do unnecessary vehement that were unjustified, people should talk about it. No, that won't reality. Yes. Won't reality. But what I'm trying to explain here is, people will be saying, "Yekodo bondijane, yekodo keren."
nde yalon nako mol kam be for the former president and in the APRC government kan ko do beti nya man sala ko do ning aketa Biden ko do man sala ko don kolta I can tell you ni banko han sa raison to jolano and there was no point in time yalanko man sakunda bi sile afiko this ning karo man sakunda man joro I cannot recall it. No, it didn't happen. It didn't happen. Yes. So now, if people are just jumping and saying, "Ko APRC mansakunda ye mulla kuro diale ye mutol le sangala ye tento le sangala yes santa ko di jumala malo exactly that is my point nko mutol santale ko do bota min tole yas jumala ko do lom tol mo wolon commission ne nyanta wol fintindi lay ma fintindi but saying almantara mansakunda almantara commission of fa do yara almantara mansakunda munati na saying almantara mutol sanka no, not leader. Yes. Well, on the former president. Yes. I tell you, I'm not No. And we are not the government per se, but our party as APRC. Because these are two different institutions. Yes. We have the government as a government, which our party leader was heading. We have our party as APRC. Me there is a bureau me otamandika. For covering a commission on Lundi, ye moto da koliari neje party economy alon ko safuko party yo ata man sakundala ake party economy. No. The commission will unveil that. The commission okay, but as of today, we have seen Minube Keta at that phone call. No, but my can first time. Okay. We were having more than how many accounts? Very now how many accounts? No, but honorable, what for you killing lefang? That is auction sale. No, it's you not offer how much you can. This one is not on auction. Honorable, I am selling this water for $10. It's a private auction. How can you tell us? How can you tell us? Yes. The bull. Yes. In Minnesota, me alonko it weighs over 80 kilos. Ya pesel. Yeah. Ya pesel. O wasana nisol bije be konkoto rengi mando moroke mambindo keno. Nisi dingo. Huh? Ndomi man ke nisi wa fla fonte we can at least nsa fono asen kilo nangam keno. Ha. But we see can nisol ka fo mo le ko ay $10,000, ay $8,000, ay $5,000. Yes. And Through niso. Can that be true? And kunu can it be true? It cannot be on true. Record. No. It cannot be. Yalo mingara. Ndol. When we were saying all these things, na jele na kalamdo and nalone. Cry found ko. Ndol we don't have problem of them selling this thing. But nko ni awa fane amurundi Gambia nol. But those the same people. Womanke. No, wale keta. Those the same people nunka awafu. Wole awafu idamol tema. Wole asa. At the end, wole awafu idamol. No, ya sanne. No, but moro. No, bari. Bi ni ko nyeko. Mr. Baji. Mobile all means Ni show me uncle it costs $50,000. You wafu $5,000. presumed. Mirror lolom. No, it's not mirror na million no. It's not about mirror. No, dede. Yalo niso la conditiono. For akadomoro kele num for abuka domoro kenu you don't know. They were never under your care. That's true. Yes. That's true. So imagine kabringi ba wafikan what was the status quo of the niso? Mina isasarale. No for status. They cannot be sick. Because they say some of them were even now our people were there. It cost more than $5,000. No, because by then. So to you the price was small. No, I mean, it's the giveaway price. Because it all done. Okay. Now, let's look at the other part. We've talked about APRC then. We've talked about briefly APRC now. What is the future of the APRC? Because this is something very The future important. is so bright. What would make it bright, if it will? Yeah, the future is so bright. My reason of saying this thing. Yes. Yalong, manungol coming from. You ko nye kafu je. Ye dinual ya kono. Muli anko din cable baraje wal se patio in samano. Isa anko kafu. Nyaato ta kafu lo, nyaato ta bijele. Okay. But ni alpha son of soje million ko e be dinual coach come properly to see ko it will fun al de fun fe control min to le amansia. At the end of the day, dinual wal fonka. That's why today if you see the APRC, people like us, Modlamin Bayis and others, Nsafuko, particular functional everything about all the block to run it. Alpha be there just to coach us, to tell us what to do and what sifa. But the APRC that Doko Bay is the young people who call the backer. That's why I tell you that So that is why you think it has a future? It has a future. Because don't think it's about the numbers. We have the numbers. I tell you one thing, we have the numbers. Where? Huh? In the Gambia? In this country. Minto. Nimbangwa. No. Allah Okay, now, Yalon sign, we can just Nimbangwa kabol.
Well, APRC be Gambia. So we know what we have the numbers. You have the numbers. We are not seeing the numbers reflected not on the social media platforms, not anywhere. That's why we said we went for this thing, an alliance. After alliance, we Okay. But that's why because now look, the alliance is coming to an end, and now we are organizing a rally. Okay. We are not organizing rally to show our powers or we are organizing our rally so that instead of put no together, we talk to them and know exactly patio abe dimension to our use can abe we are doing that. So what I'm going to go effect from now to December, if APRC Mamoja constantly every time you talk APRC Mamoja. But you still think you have the numbers? We have the numbers. One day I'm 100% sure of we have the numbers. Yes, we have issues. Now, we don't have the number because of the fraction. The fraction is one thing. And what? The silent was another thing. But even the finances to do the political nitty-gritties that are required, we doubt if you have it now. If you don't, yes, maybe we cannot have it as it will be difficult. But we know whatever functions we want to do in this country, we have the people here. In fact, Honorable, do you have regional bodies? I think We have structures all over the country. Minto. All the regions. We have our bureaus. We have our executive committees. Be it that are functional? Yes. Functional. Honorable. Functional. Anthony, I think I should make investigations about this. CRR. We have our regional chairman, his executive. North Bank, we have our regional chairman, his executive. LRR, we have our regional chairman, his executive. URR, we have our regional chairman, his executive. KM, West Coast, Banjul, they're all functional. Okay, that's. And all of them they are with a bureau. And all of them they have bureau, and then we have desk officers. They are also working with them in every region. There are few before the next time we will invite APRC, we will do findings, we will do proper investigations on that. Okay. Because this is news. I can tell you one thing. We have only few. I can give you contacts of all the chairpersons if you want. No. In fact, all the regional chairpersons, I can give you their contacts if you want. No, you don't give us. We will do the investigation. In URR, we have Bajoko Dukure. In CRR, we have Esa Njai. No, we are not disputing. In North Bank, we have Omar Drame. In LRR, we have Mustafa Sabali. In West Coast, we have Karamo Koli. In KMC, you have Lamin Drame. In Banjul, you have Sheikh Cham. Let me use the opportunity to say hello to my boss then. They are all there. And they all have their own committees. They are working. We don't only stop at regional level, even at constituency level. At what level we have structures? APRC what? Yes. There's a ward committee. At okay. Even your Ibota, there's a ward committee. But I've never had anybody tell me that I'm APRC in Ibota. We have an office just opposite the mosque. Okay. The APRC structure for Ibo Town, Joswang. We have our office just next to the mosque. We will work on those things. Honorable, yes, he said you have the numbers. Does the party has a future? And if yes, where are we going to expect to see the APRC come 2026 election cycle? Because it's 2026, 2027, and 2028. APRC amna demukai, amna jubluwai. Suñ focus mooy talk to our militants because ñun parti bi dañu am a policy, dañu am a constitution. The details of the constitution bi li ma wax mooy ne there are two structures yi nga xam ne ñoo am the mandate to decide lan la parti bi di def. Okay. And that's why the party is going on a consultation tour. That will happen. Then we'll go to Congress because Congress more decide. Senior select a flag bearer and everything. Congress more decide. Okay. And I can tell you this, the APRC is focusing and is preparing, and our slogan is Road to 2026 is on the pipeline. No, but you didn't participate. You get prepared for 2026. Comme niko Paibu waxe fini, ñun biñ démé into alliance with President Barrow and the NPP, they want a timeline. Okay. It was from 2021 to 2026. Beyond 2026 is something different. So in 2026, we are not talking about including the presidential election of 2026. Bokuchi. Okay. I want to make that very clear here. Bokuchi. Legal presidential election 2026, the party militants and the National Congress will determine that. Okay. Why Moyigal and the APRC ñu prepare pour elections yi nga xam ne ñooy ñëw. Te yaakaar nga ne APRC
mun naa pull out numbers when it comes to nit ñi nga xamante ne dañoo ñëw ñu ne ñoom doomi parti bi lañ fu ñu leen joxoon ñu jublu foofu. APRC dina pull numbers mun na koo pull because ba tey APRC seen doom yi ñu ngi gëm si APRC ñu ngi gëm si parti bi te xam nañ ne parti bi am na lu mu fi mun a def te gis nañ contributions bi parti bi nekk di def si jamono ji ñu toll nii so loolu tax na ñu gëm si APRC gëm si parti bi. ah honorable loolu de waaye anyway ñu bàyyi ko ñu nekk si comment section bi ñoom dinañ wax seen opinion. waxtu mu ngi ñoo xala xooj fàttali naa ngi seetaan Star TV seen programme bi la Talk to the Nation man la seen doomi Ndeye Kawsu Badji tey gani bés bi mooy li nga xamante ne moom mooy APRC comme ni ma ko waxee benn jamono mu nekkoon ci nguur mos na nguur mos na ñàkk a nekk si nguur mosaat na tuuti si li nga xamante ne moom mooy jege nguur lan mooy ëllëgi APRC fan lañ war a jublu lan la doomi parti bi di séntu waaye lan la réew mi di séntu ci APRC tey loolu lañ fas yéene waxtaanee jot nañ see càmbar yu bari. ñu dellu ci waat ci biir kër gi waxtaan ak ki nga xamante ne moom mooy honorable Badji den ñu ñëw ci honorable Sonko honorable Badji ñu xool li nga xamante ne moom mooy doomi réew ni ñu ko dee waxee ñu ne parti nit a koo doxal waaye nit la moo dundee waaye nit yi ñooy ñuy dundal parti bi waaye doomi réew lañ soxla pour ñu mànkoo pour yóbbu li nga xamante ne moom mooy réew kon parti mooy defar réew lan la nit ñi di séntu su fekkee ne APRC bokk nañ si nguur wala ñu comme am li nga xamante ne moom mooy nekk nguur wala ñu bokk ci nguur comme ni nga xamante ne léegi nii nañ ko defee lan la Gambien si di séntu because it's not only about the party but the Gambia lan la Gambien si di séntu si APRC if ñaari benn xapoon na si. jërëjëf Ray Kawsu APRC suñ nekkee si nguur liñ gëm mooy ñu liggéey liñ gëm mooy ne li nga xam ne mooy coono askan bi ñu teggi ko. si anam bi nga xam ne si xalaat si jëfin ak si pexe te xam-xam bi am nañ ko man-man bi am nañ ko nit ñi nga xam ne ñoo ko mën a doxal am nañ ko te Gambien si war nañoo mën a am gëm si APRC ne tey suñ joxaatoon APRC nguur gi nii dinañ doxalaat li nga xam ne mooy problème si askan bi dinañ ko saafara loolu am nañ gëm-gëm boobu noonu. parce que soo ñëwee si wàllu éducation am nañ xam-xam naka la ñu mën a yaatalee éducation bi mu dem kanam soo ñëwee si wàllu wér-gu-yaram am nañ xam-xam ak xalaatam naka lañ ko mën a yaatalee soo ñëwee si wàllu dëkkuwaay bi am nañ xalaatam ak man-manam bi soo ñëwee si wàllu économie bi naka la koom-koom bi askan bi di demee kanam xalaat am nañ ko ci man-man am nañ ko ci parce que doo nekk si parti te amuloo direction te ñun as a parti am nañ policies am nañ manifesto am nañ a vision and a mission te si tànka yooyu ponka yooyu noonu la APRC teg tànkaam loolu tax ba tey APRC mu mun a dunda loolu moo tax ba tey APRC mun a dox si biir réew mi soo bàyyee sa xel si National Assembly bi ñaari député lañ fa am xoolal seen contribution si National Assembly bi the impact they doing in National Assembly si indi xalaat si indi xam-xam si li nga xam ne moo war a yóbbu réew mi kanam look at the Speaker of the National Assembly the party leader of the APRC contribution am bi si National Assembly bi direction bi mu nekk di yóbbu Assembly bi direction bi nga xam ne moom la nekk di yóbbu nguur gi si oversight function si ñoo def da ngay gis ne there is a lot of impact been done in this country te loolu dara indiw ko lu dul am xam-xam xam lan la askan bi bugga xam lan ay jubluwaay askan bi ak fan la askan bi war a àgga ak lan lañ war a génne si coono bi nga xam ne moo nekk si askan bi loolu moo indi direction ci yooyu noonu loolu moo tax ñu mën a indi li nga xam ne wécci kuy es yi am ak doxin yi es yi nekk di am ak direction bi nga xam ne moom la nguur gi nekk di dem central government bi National Assembly moo ko direct because seen mbir yëpp dañ koy yóbbu National Assembly ñooy xool policies yi ñooy xool loi yi ñooy xool budget bi ñooy seet lan moo nga xam ne moo war a baax pour askan bi kon ki fa nekk ak ñi fa nekk seen xalaat moo méngoo ak xalaati nguur gi moo tax ñu mën a indi li ñoo indi noonu te loolu dara indiwu ko lu dul am xam-xam bi nga xam ne moom la suñu parti leader bi am mu jiite Assembly bi mu mun a yóbbu Assembly bi si yoon bi nga xam ne mooy jëriñ askan bi loolu tax lii xew muy xew. so pour yow. kon am nañ gëm ne nit ñi xam nañ bi ñu nekkee si doole liñ doon def
biñ nekk si doole ñoo bokk ak nguur liñ nekk di def nit ñi gis nañ ko te xam nañ ne def ne li ñii de ku leen dénk réew dinañ ko yóbbu comme ni ñu ko war a yóbbu. so honorable pour yow APRC def na si réew mi positive impact. a big positive impact du bu ndaw. askan bi ñu ne nguur gi bu mu commencé di yaaxu mooy nguur gi nga xamante ne moom mooy fi nekk jiite ko président Adama Barrow ñu ne bu mu commencé di wàcca yoon mooy bu waa APRC ñëwee méngoog ñoom di liggéey ak ñoom and the list continues dinañ si tudda kenn parce que tudda nga ko mooy honorable Fabakary Tombong Jatta moom mooy di speaker of the National Assembly ñu ne daf di nekk si National Assembly di dictate di foog ne jamono former président moo fi nekk we've had the people talk about it. ay kaw su loolu xalaati nit ñi la. waaye ku xam nguur xam ni nguur di doxee xam National Assembly ni moo doxee honorable Fabakary Tombong Jatta nekkut a dictator parce que assembly dafa am ay loi yu moo doxee dafa am ay sarta yu moo doxee soo nekkee député nga bëgg a génn si loi boobu dafa laa delloo si loolu mooy responsabilité waaw parliamentary proceedings nag mënut a nekk benn boor dafa war a tëddee njaxanaay so loolu moo tax nag képp kan la bàyyi si assembly boobu déet man kay man dama ne kay parliamentary proceedings doomi APRC si moom député APRC sa su bàyyi yoon si dafa la dee jubante député NPP soo bàyyi yoon dafa la dee jubante député UDP soo bàyyi yoon dafa la dee jubante independent soo bàyyi yoon dafa la dee indi jubante parce que loolu lañ ko santa parce que moom lañ jox responsabilité boobu moom lañ jox luwaaye pour mu contrôle assembly bi nu moo doxee mu jaar si yoon mu jaar si loi te bu speaker ñëwee tey yow Gambie gis nañ ne xanaa ko bëgg a wax lu la neex yokkute bu am si réew mi gis nañ ko. assembly draft constitution si ñaari yoon de. draft constitution bi. yow ñaari draft si we watch the 2020 draft seetaan nañ the 2025 draft. 2020 draft bi. nekkutoon fa. 2020 draft bi nekkul fa woon. waaye gis nañ proceedings bi nu mu demee. waaye proceedings bi ni mu demee mooy ba pare yow constitution boobu noonu. It's not serving the Gambian interest. No, indeed. Dama ne we're talking about the proceedings. No. buñ ko doon waxtaanee. waaw gis nañ di li nga xamante ne moom mooy proceedings si 2020 draft bi. naka la demee woon. moom nekkutoon fa. gis nañ proceedings si 2025 bi nu mu demee te moo fa nekkoon. so moo tax ma ne askan bi gis nañ ko. procédure 2025 bi ni mu demee ñëpp xam nañ ne dafa jaar si yoon. si yow parce que dafa ko teg si loi. li la wax santaane noonu lañ ko indee noonu lañ ko introducé mu open di debate nit ñi debate député yi ñoo vote. thank you boobu duma si wax dara. It was not about whether it passes or not. It was about allowing the National Assemblies to debate on this subject matter to their liberty. Because that was their role. Some will agree, some will disagree, but the deliberations... National Assembly, every MP, every discussion, dafa am timing. Wow. Is in the standing orders. Yes. I'm not discussing 3 minutes nga am. I'm not discussing 5 minutes nga am. Adjournment debate nga am 15 minutes. Yes. Pour nga wax lu la ne. Wow. So su fekkee ne ba pare léegi-léegi su dara ñëwee sax dañ laaj député yi xam ne minutes ñu ku nekk wax. su gaa waaye ne 3 minutes la sa 3 minutes jeex na du moom moo la stop. waaye ndax loolu warta nekk across the board. because it's across the board. the only passing. Was it across the board? The only passing ki nga xam ne moom moo am di liberty to mooy di majority leader he responds to all because moo indi the motion loolu is everybody anybody who moves a motion yow yaa de respond to all the queries that have been raised in the assembly. So loolu moo fa help. The public are the judge. People will not understand. The public are the judge. No, people need to understand those things. Okay. Because so like tey man su ma indee an MP ma indee a motion. su ñëpp reacted to the motion. Yeah, it's either the majority or the minority. I understand. I have to respond to those queries or whatever the clarifications they want. So loolu whether it's an MP. léegi sa doo nekk di majority or the minority léegi sa MP si sax suñ teebulee motion si sax ñoom ñoo dee respond to all the questions ak yooyu ngeen di raise. loolu moo fa nekk it's not about the liberty of waxtu mu ñoo xala xooj I guess we have about 6-7 minutes to go. But honorable na keta APRC nataka ke min yalonko wala mansakundati wala yeda bula min yalonko wala mol min mansakundal kono fundinkel because nga jela ko ila area wala min yalonko wala fundinkel ti ka fundinkel mobilize jamal sa foko Gambia scientist fundinkel jikila teta muni ati nay ko wala keta because killing jamal sa foko do ko man soto karango man ta anyama atolle be mansakunda because aldabe mansakunda le kono but na keta wonata kake funding kelni musol isi munne yillano masakunda mi yalon ko APRC da bi jele wala APRC la ya nyato kaya yalon tol na karanda fulale sabale soto
Killing. Saba. Ko killing. Ntarta Mansakunda. 22 years. Ntarta opposition. No, 20 years. 20 years. 20 years. 20 years. Ntarta opposition. 5 years. 5 years. Dunda coalition okono. 5 years. Okay. So na influence be karan. Okay. Sa number sign nga ba no thing. APRC min karan. Mo la political party be mbonko kam ya karan. Ankay. Wala jwa. UDP ibenu man ya dati ni opposition yala. UDP idabe man Sakunda kono. Ay dare kere je bay to ne mom man se. No. Masa yatale. No. Masa yatale. UDP kabika na man Sakunda. Coalition government ol nan so imang man sak ya ka for UDP government. O man soro. Okay. We all know that. Yes, Ndol I'll bi agree. ngi sabol bi la soro. Okay. Alunte as the youth leader of APRC. Kabunka dum political bo ndema mi politics kono. Okay. 2017 I started my political career. Bo metale ko moro. Okay, 2017. But nde Nyaje is still now imposing APRC data because they feel like young people of this country in political party ani musol manya na kataraje rek kaf ko ni rally be caring katara party lidal nyaado ka bulol ko sin ka wurol ken ka dongol ke. We feel ko we have a lot of things min yalan ko funding kel ni musol nyanta ko la soto. Example. Killing. Because they are jibe ntolle kana ke bayana dingol so na funko so ni mam fongo la future deda it will be difficult. Absolutely. That's why we feel control as APRC youth executive killing karangon kana funding kel na dinwon ke makoyle every year we give out scholarships Up to date. up to date belong the last scholarship na min soto to give it out pour kata a tertiary institution belong la banda kadi today up to date we are giving out those things so ntol Congratulations on behalf of the Gambia. we are not there ka mul sama bulu ko so nim fonko we didn't do that mbuko damat and I can tell you ntol abadamin dote na musol na fonso to mi yalonko nka nyini na mbanda nka na musol sementu ya nke dondo kodola at the end of the day ka jo ikata dolbe njenna njaayol leti dol kata Senegal dol ka we are doing all those things even though some of them manque political quality but na feel like control we are Gambians and we have right pour nim fonso to mi yalonko donto from Mansakunda wo bangsol wo pour patio fanay lo asim flola pour kaje ko kaw makoy roke kana musol makoy and we are doing all those things Dul sa foko wole ka inducement onati. Aka monta ko alka molle sang pour mi ya lonko wolom ni no ka but ni mobe no makam fana opportunity na atema la bo opportunity table no nyaadi it min ba nyaade rek ma ko probable opportunity table nyaade But na mari bota party to. no hani ndol kambe Mansakunda we give loans we give things to No, but people sa million na Mansakunda. mbol hani kambe Mansakunda Then we give it to people million ko they are not APRC we have people million ko ndol fonka fe the APRC government will feel ko ye carry nyum place o di ala bari ala mol fon mantra APRC support ka yes but Gambia no lo. Ito Yes. ya fo. Iko Gambia Gambia dingolo. no lo. Iko Gambia dingolo. Gambia dingol le be Honorable, finally, time is In over. addition to that, Emur Sasijo, why even milling machines, Yes. we are giving we are giving it out to our women. Okay. Because ni do topa party, pour tacho fecherek. Wow, absolute. So topa party, njerinya tanga topa party. Wow. You know ko dog tata. Te ñun dañ gëm ne xam nañ nit ñi si coono yi nekka te ñu believe ne suñu responsabilité comme ñun ñoo leen jiite pour ñu seet yan bunta la ñoo foga pour ñu am lu ñu leen mën a jàppale pour ñoom dañu mën a jàppale seen boppa. Okay. This is what we are doing as a party. duñ dee invite media pour publish ko déedéet. parce que dañ gëm ne suñu responsabilité digga nag ñemewu leen invite media nag pour ñëw publish support ñaari nit nag wala ñetti nit nag. no loolu sax is an achievement benn nit sax benn nit sax si biir sa achievement. No, when the benn nit sax benn nit sax fi nga joxee 6 million machine. ñun di scholarships we are giving am na ñoo xam ne 5 years course lañ dee def 5 years Yes. every at bu nekk if I tell you every time they will pay around 20-something thousand Yes. loo xam ne ñun ñoo dee dimbale gars yi ut fonds yooyu noonu pour xale yooyu naka la ñoo jàngi And it's sustainable. it's sustainable ñii yaa ngee def tailoring ñii yaa ngee def hairdressing ñii yaa ngee def hotel management and they are doing it te ñun ñoo dee jóg ñu dem uti ko pour to help those people loolu tax ma ne la ñun we are not just there to see ne suñu xale yi dañu war a feeca di tàccu ak yooyu we feel ne we are the future leaders and ba pare we feel ne APRC suñu loxo la moo mujjee we don't want those kind of politics yoo xam ne romoon nañ ko mooy ne di jël xale yi di leen tàcculoo di leen ñu egg si gannaaw gele-gele non ñu loolu dañ ko weesu
finally ñu jaajëfal ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk si social media bi rafetlu nañ li nga xamante ne moom mooy seen comments yi I think they are trying to boost up so that people will know that they still existing but kontaan nañ trop yes no absolutely I'm seeing the comments fu jaar ñu jaajëfal we couldn't read all comments waaye dinañ single out li nga xamante ne moom mooy dis Lamine Essa Nyang because gis naa ne has sent a series of messages di acknowledge ne li nga xamante ne moom mooy the party is still alive yes now we will agree that it is somehow alive well, we are really happy kontaan nañ ci ñëpp ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk di comment honorable finally lan la ñoo tàggatoo ak finally mun nga oote also where the rally will take place when kañ la nit ñi di ñëw ñu jox la free publicity. waaw ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp ñi nga xam ne ñoo doon seetaan programme bi di wax rek ne ñu ngi invite ñëpp samedi si on the 27th of September ñu ngi am rally bi nga xam ne suñ constituency bi nekk All Yundum ñoom ñoo ko organise with the support of the regional executive bu West Coast ñu ngi ko defee Sinthiou Alhaji si football field bi kon képp nga xam ne doomi APRC nga ñu ngi laa ñaan pour nga ñëw teewe si rally boobu noonu na ñëpp génn si ñu ñëw fekkee rally boobu noonu ñu déglu message nga ne ñu fa seen donc objectif yi rally bi mooy pour ñu waxtaan ak askani APRC ak askani Gambia wax leen li nga xam ne mooy suñu xalaat ak suñu mbébét ci réew mi ba pare itam ñu promote peace and security promote unity loolu moo tax ñuy créer ñu am this rally so ñu ngi invite everybody pour ñëw teew si rally boobu noonu suñ jiitali Fabakary Tombong Jatta di party leader and speaker of the National Assembly ñu ngi oo ñëpp pour ñu ñëw ñu teew si rally boobu noonu waaye niñ jaajëfal suñ jàmbaar yi ñi nga xam ne ñoo nekk di support parti bi du ma tudd tur nag waaw parce que am na suñ parti militant si nga xam ne both in the diaspora and in the Gambia ñu ngi leen a gërëm di leen sant bu baax a baax seen support si parti bi gis nañ ko te parti leader appreciate na ko mu ngi ko acknowledge bu baax a baax mu ngi leen a gërëm mu ngi leen a sant ñu ngi gërëm everybody di gërëm Star FM Baniko ak teamam bi yëpp management bi everybody ñu ngi leen a gërëm di leen sant c'est plateforme bi nga xam ne moom la ñu may tey jërëjëf. Honorable finally. Thank you very much. Abaraka Bake, content Bake pour na this platform auto. We are going to talk to the nation, and I think we have the just to what we have said here, because definitely APRC have done a lot. But finally, recommend la coming for on the 27th, while on Sibiti Lungoti, the APRC, the mighty APRC. Are you still mighty? Mighty still now. The leadership of the Right Honorable Fabakary Tombong Jatta, our General Coordinator Alhaji Bakso Jete, and the General Mobilizer Ubama Baji, the Women Mobilizer Aissatou Jifanga Jaju, ebe rally back mandikang. Ending minubaka walong our consequence minketa All Yundum te and in West Coast region. Ni sibiti lungo bakara da walong All Yundum la football field. Inshallah sunjo alaji football field. Me mobe kuman laji. Nko lungo mo kana da sa mela sungo mo kana konto la sokon ba ñun niñ KM inshallah wol ba kala talindin ne ening party leader bolaje party leader move from talinding by 4 o'clock towards sunju alaji area and West Coast ni la funding kel e bina taboko to Johnson do pour kan Right Honorable Fabakary Tombong Jatta batu ni momo ya faka APRC kununje findina sibiti lungo ina lo talinding inshallah ani abuko Johnson do ni momo haajo so do ma fo wala sibito akata hajo ke juna ko ni wonde ni APRC terrace would like inshallah it is silo so la kata africa ma fo use the opportunity to invite the media for free fone Costa Road ma fo ta anu comme ya fa ñam rek be media household be invite la ma start la from Star TV Star FM other media houses be invite la but inshallah we will communicate to them pour ka make sure ko me invite wolungo because nte fenkela mi anko besilala nanoko we have the numbers but we are not also here just to do our because we want to show our numbers until we know what we have and until we are working towards what we have inshallah mo la fa kuma kaw mo la fa ambiance the APRC ambiance kunu you come on Saturday at Sunju Alaji, the football field. Inshallah, you have the Batiyais, you have the Kumpos, you have the Samayos, you have the everything. Well, if you come that day, you will enjoy the day. And you will come along APRC, Ibola Fola Mole, inshallah. What in the leadership of the Right Honorable Fabakary Tombong Jatta, but more be invite la Bengoto. Ben no to Alliance, Kumani Yamerek, be Fanang Kuman la Kafeko is one APRC. Haniman and support can just come and listen to us. Come and enjoy yourself that day, inshallah. Be more be Tentula, be more be Jela, inshallah. Be Media House, be invite la at that
rally on Saturday in Sunju Alaji at the football field, inshallah. Baraka Baake lii la ñu waxtu may waaye ñu jaajëfal APRC tamit si lu ñu yombal li nga xamante ne moom mooy suñu invitation bi parce que dañ leen invite si diir bu gàtta ñu nangul ñu ko te yëguñ woon ne sax gars yi am nañ event bii nii bu gars yi di organise kon nag nuñ ko dee waxee wokkatu bu dajee gestu la waaye kontaan nañ si yombal bu ñu yombal invitation bi jaajëfal suma soxna si Jene Baba Pullo si sanse bi ak solo bi but also jaajëfal ki nga xamante ne moom mooy Mouhamed defarkati daala fële ca garage Ibo Town bu nekk ci Serekunda buuba ku bugg a daala yu baax yu dëgër ci jamono buñ nekk nii rek demal si Mr Mouhamed fële ca fi nga xamante ne moom mooy Ibo Town ci garage Ibo Town bi nga xamante ne moom mooy nekk ci Serekunda mu defaral la daala yu baax yu mel ni yi nga xamante ne moom mooy yi wala yu ko daax kon nag ñu jaajëfal leen bu baax a baax until we come your way next week let's continue the conversation at the national level but comme honorable Badji ni mu ko waxee let's advocate for peace and security because ñu ne jàmm si la lépp xëcc kon nag jox leen dig daje next week jërëjëf